Hello everyone, welcome to our channel Biochem Mentor. I am Nasiya. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2015 കേരള PSC ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള ബയോകെമിസ്റ്റ് എന്ന എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും ആണ്. അപ്പം ഇത് പാർട്ട് 6 ആണ്. ആദ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളും കൂടെ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Epinephrine increases the concentration of free fatty acids in plasma by increasing option A, extra mitochondrial fatty acid synthesis, option B, mitochondrial fatty acid chain elongation, option C, microsomal fatty acid chain elongation, option D, lipolysis in adipose tissues. Your right answer, option D, lipolysis in adipose tissues. So, എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? Epinephrine increase the concentration of free fatty acids in plasma by increasing lipolysis in adipose tissue. Next question. Which of the following factors will affect the measurement of pH using a glass electrode? Option A, temperature. Option B, valency of ions present. Option C, presence of salt. Option D, presence of protein. Your right answer, option A ആണ് temperature. Next question. All are natural oxins except option A, indole acetic acid, option B, naphthalene acetic acid, option C, phenoxyacetic acid, option D, indole 3 acetic acid. Your right answer, option B, naphthalene acetic acid. So what is auxins? Auxins are a type of plant hormone, also known as plant growth regulator, that is generated from the amino acid tryptophan. Natural auxins examples are indole acetic acid, phenoxyacetic acid, indole 3 acetic acid, and indole butyric acid. Naphthalene acetic acid and 2,4-dichlorophenoxyacetic are examples of synthetic auxins. Okay, അപ്പം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എന്താണ്? Auxins തന്നെയാണ്. പക്ഷേ indole acetic acid, phenoxyacetic acid and indole 3 acetic acid and also indole butyric acid ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? Natural auxins ആണ്. ഇതിൽ naphthalene acetic acid എന്താണ്? ഒരു synthetic acetic acid, synthetic auxin ആണ്. Then അതോടൊപ്പം തന്നെ 2,4-dichlorophenoxyacetic ഇതും ഒരു synthetic auxin ആണ്. Next question. Eukaryotes differ from prokaryotes in mechanism of DNA replication due to option A, discontinuous rather than semi-discontinuous replication, option B, different enzyme for synthesis of lagging and leading strand, option C, use of DNA primer rather than RNA primer, option D, unidirectional rather than bidirectional replication. Your right answer, option A, discontinuous rather than semi-discontinuous replication. Okay, ഇപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? Eukaryotes differ from prokaryotes in mechanism of DNA replication due to discontinuous rather than semi-discontinuous replication. Next question. The substance most likely to cause a rapid drop in blood pressure is option A, epinephrine, option B, serotonin, option C, histamine, option D, angiotensin 2. Your right answer, option C, histamine. Histamine is a chemical that is related by white blood cells during allergic reactions and plays a role in the body's immune system. Histamine causing the surrounding blood vessel to dilate and increase in permeability, which can cause low blood pressure. So, histamine causes a rapid drop in blood pressure. Next question.
The translocation of calcium 2 plus across a membrane involves all of the following except option A, phosphorylation of transporter, option B, maintaining calcium 2 plus very much higher in the cell than in extracellular fluid. Option C, regulation by the binding of a calcium 2 plus calmodulin complex to the transporter in eukaryotes. Option D, active transport by calcium 2 plus transporting ATP is. Your right answer, option B, maintaining calcium 2 plus very much higher in the cell than in extracellular fluid. Okay, അപ്പം ഇവിടെ ബാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കാൽഷ്യം 2 പ്ലസിന്റെ ട്രാൻസ്ലോക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ബൈ ദ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എ കാൽഷ്യം 2 പ്ലസ് കാഡ്മോഡലിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ടു ദി ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇൻ യൂകാരിയോട്സ്. സോ ഈ കാഡ്മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ calmodulin is a multifunctional intermediate calcium binding messenger protein expressed in all eukaryotic cells that mediates calcium dependent signaling and active transport by calcium 2 plus transporting ATP is. This calcium 2 plus transporting ATP is served to remove calcium 2 plus from the cell. Okay, so the translocation of calcium 2 plus across a membrane involves all of the following: phosphorylation of transporter, regulation by the binding of a calcium 2 plus carboxylic complex to the transporter in eukaryotes, active transport by calcium 2 plus transporting ATP is. Next question. All of the following represent control of a metabolic process by substrate availability except option A, rate of ketogenesis, option B, increase in urea synthesis, option C, hypoglycemia of advanced starvation, option D, response of glycolysis to fructose 2,6-bisphosphate. Your right answer, option D, response of glycolysis to fructose 2,6-bisphosphate. ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ മെറ്റബോളിസവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് കീറ്റോജനസിസ്. കീറ്റോജനസിന്റെ റേറ്റ് കൂടുക, അതുപോലെ തന്നെ യൂറിയ സിന്തസിസ്, അതായത് പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് യൂറിയ സിന്തസിസ് ലെവൽ കൂടുന്നത്. അതുപോലെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റാർവേഷൻ, സ്റ്റാർവേഷന്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ആവും. അതായത് നമുക്കറിയാം പട്ടിണി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യും, കുറയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം മാക്സിമം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടത്തിയിട്ട് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ നമ്മുടെ ബോഡി ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും. ഓക്കെ, F factor integrates with the bacterial chromosome to form option A, HFR, option B, RTF plus R, option C, F minus, option D, RTF. Your right answer, option A, HFR. So, what is F factor? The F factor, also known as fertility factor, is a DNA sequence in bacteria that allows for the transfer of genes from one bacterium to another. The F factor allows the donor to produce a thin tube-like structure called the pilus, which the donor uses to contact the recipient. That is, ഒരു ബാക്ടീരിയ മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ക്രോമസോം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന DNA സീക്വൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഫാക്ടറിനെയാണ് എഫ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടർ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു സമയമാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു തിൻ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് പിലസ് എന്ന് പറയാം. സോ ഈ പിലസിലൂടെയാണ്, സെക്സ് പിലസിലൂടെയാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. ഡോണറും റെസിപ്പിയന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിലസ് വഴിയായിരിക്കും. Then, when an F factor integrates into a bacterial chromosome, it creates an HFR strain or
high fertility recombination cell. Okay, ipo clear ആയിട്ടുണ്ടാവും. F factor integrates with the bacterial chromosome to form HFR. Next question. The surface tension in intestinal lumen between fat droplets and aqueous medium is decreased by option A, bile salts, option B, bile acids, option C, concentrated H2SO4, option D, acetic acid. Your right answer, option A, bile salts. Bile salts in the small intestine decrease the surface tension between fat droplets and aqueous medium. This process is called the emulsification, and it's responsible for breaking down large fat droplets into smaller ones. So, the surface tension in intestinal lumen between fat droplets and aqueous medium is decreased by bile salts. Next question. The immunoglobulin with the longest serum half-life is option A, IgD, option B, IgM, option C, IgG, and option D, IgA. Your right answer, option C, IgG. Immunoglobulin G or IgG has the longest half-life of the immunoglobulins with a range of 7 to 21 days in healthy humans. Next question. All of the following contribute to the large negative free energy change upon hydrolysis of high energy compounds except option A, electrostatic repulsion in the reactant, option B, low activation energy of forward reaction, option C, stabilization of products by extra resonance forms, option D, stabilization of products by ionization. Your right answer, option B, low activation energy of forward reaction. Next question. In rapidly dividing cancer cell, the need for large amount of ribose is fulfilled by option A, highly active glucose 6-phosphate dehydrogenase, option B, reversal of non-oxidative phase using glycolytic intermediates, option C, highly active transaldolase, option D, highly active 6-phosphate gluconate dehydrogenase. Your right answer, option B, reversal of non-oxidative phase using glycolytic intermediates. In rapidly dividing cancer cell, the need for large amount of ribose is fulfilled by reversal of non-oxidative phase using glycolytic intermediates. Next question. Choose the incorrect statement about amino acid glycine. Option A, 1 carbon donor. Option B, required for the synthesis of heme. Option C, forms oxalates upon catabolism. Option D, both glucogenic as well as ketogenic. Your right answer, option D, both glucogenic as well as ketogenic. Okay. So, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് choose the incorrect statement about amino acid glycine. So, amino acid glycineുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഫസ്റ്റത്തെ 3 ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Glycine എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 carbon donor ആണ് and which required for the synthesis of heme and forms oxalate upon catabolism. Then, glycine is a glucogenic amino acid. Glycine എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു glucogenic amino acid ആണ്. എന്നാൽ both the ketogenic and glucogenic amino acids examples are isoleucine, threonine, phenylalanine, and tyrosine, tryptophan are both the glucogenic and ketogenic amino acids. So, what is glucogenic and ketogenic amino acids? Glucogenic amino acid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമിനോ ആസിഡിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ. ഇനി കീറ്റോജനിക് അമിനോ ആസിഡുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഡയറക്ട്ലി ഇൻടു അസറ്റൈൽ കോയെ. സോ ഈ അമിനോ ആസിഡുകളിലെ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
അസറ്റൈൽ കോയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ അസറ്റൈൽ കോയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ പ്രിക്കേഴ്സർ ടു കീറ്റോൺ ബോഡീസ്. സോ glycine is a one carbon donor required for the synthesis of heme and forms oxalate upon catabolism, and glycine is a glucogenic amino acid. Next question. Which of the membrane molecules are involved in antigen recognition and T cell activation? Option A, CD3. Option B, CD4 and CD8. Option C, CD2. And option D, all of the above. Your right answer is option D, all of the above. What is CD molecules? CD molecules or cluster of differentiation molecules are transmembrane proteins or glycoproteins that are useful in defining leukocytes and play a key role in the T cell function. Okay, so CD molecules or cluster of differentiation molecules are transmembrane proteins or glycoproteins that are useful in defining leukocytes and play a key role in T cell function. Next question. The media for cultivation of anaerobic organism is option A, salt agar, option B, Robertson cooked meat broth, option C, starch medium, and option D, chocolate agar. Your right answer, option B, Robertson cooked meat broth. The media for cultivation of anaerobic organism is Robertson cooked meat broth. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 80 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ബയോകെമിസ്ട്രിക്കകത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസേഴ്സും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ലൈക്കുകളും ഒക്കെയാണ് അടുത്ത വീഡിയോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.